Yeah, welcome back. There was some technical problems, so it just stopped. The video just stopped in between. I apologize for it. Uh, so basically, yeah, there is a little correction here in my previous explanation that uh, हे लीडिंग आणि ट्रेलिंग झिरोज जे आहे लक्षात घ्या. आपण असं लक्षात ठेवू, दीज आर स्टार्टिंग झिरोज अँड दीज आर एंडिंग झिरोज. दॅट विल बी बेटर. Actually, leading zeros म्हणजे the zeros which lead to a number. Now these two zeros are leading to this number. हे दोन zeros नंतर हा नंबर येतोय, म्हणून हे झाले these two are your leading zeros and these two are your trailing zeros. So just to get clear a bit, the zeros which lead to a number, these are leading zeros. The zeros which end a particular number, those are trailing zeros. तेवढं लक्षात ठेवा. किंवा हे असं लक्षात ठेवा, स्टार्टिंग झिरोज अँड एंडिंग झिरोज. जर एखादा नॉन डेसिमल नंबर असेल तर इफ 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 इट इज अ नॉन डेसिमल नंबर, देन द स्टार्टिंग झिरोज अँड द एंडिंग झिरोज दे आर ऑल इनसिग्निफिकंट. एवढं लक्षात घ्या. लीडिंग ट्रेलिंग जरा लक्षात घ्या. लीडिंग म्हणजे द झिरोज विच लीड टू अ नंबर अँड those are leading zeros, and the zeros which end a number, these are trailing zeros. Remember that much. Okay, you are starting zeros and ending number, starting zeros and ending zeros. That's how you may remember it. Okay, yeah. So please get it clear. Yes. Now, what are the rules say? These will be required while doing the examples, so I'm taking them. Now the first one is, if the number or you may say, if the number is to be rounded off, if the number is to be rounded off, then and the digit to be omitted is greater than or equal to 5, then the digit to be retained should be added to 1. I'll explain what it is. Now I'll take this same example which I've taken previously. List count is 0.001. That means 3 significant figures are there, and this answer has 4 significant figures, 1, 2, 3 and 4. So obviously the answer is to be rounded off to 3 significant figures. Now see, number is what? 2.34 or 5. What it is? 346. Okay, number is 346 is to be rounded off to 3 significant figures. How will I do that? Now it is to be rounded off to 3 significant figures. That means this 6 has to be omitted. 6 has to be omitted. हा 6 आपल्याला काढून टाकायला लागेल, घालवायला लागेल. फक्त 3च डिजिट राहतील. 3 सिग्निफिकंट फिगर पर्यंतच आपल्याला हे आन्सर काढायचं आहे. सो 2, 3, 4 these are the only 3 significant figures which will remain. फक्त हे 3च राहतील आणि हा चौथा जो डिजिट आहे तो आपल्याला घालवायला लागेल. आता रूल काय सांगतो की डिजिट टू बी ओमिटेड म्हणजे काढून टाकणार. जो आपल्याला काढायचा आहे त्याला ओमिटेड म्हणतात. रिटेन म्हणजे ठेवणे आणि ओमिट म्हणजे काढून टाकणे. तर डिजिट टू बी ओमिटेड इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5. आता हा जो 6 आहे, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर दॅन 5. It is greater than 5, right? So the digit to be retained should be added by 1. आता the last digit असं म्हटलं पाहिजे इथे. Okay, last digit to be retained should be added by 1. आता इथे लास्ट डिजिट कुठला आहे जो आपल्याला ठेवायचा आहे तो म्हणजे 4. ओके, इथे आता चौथा डिजिट 6 जो आहे तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे, काढायचा आहे.
कारण का आन्सर 3 सिग्निफिकंट फिगर पर्यंतच घ्यायचं आहे म्हणून. ओके, तर आता शेवटचा जो आपल्याला डिजिट ठेवायचा आहे तो म्हणजे 4. आता जर हा आकडा 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त असेल, ह्या नियमानुसार 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त असेल जो आहे इथे, तर जो शेवटचा अंक तुम्हाला ठेवायचा आहे त्याच्यात 1 ॲड करा. म्हणजे आन्सर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकंट फिगर्स इज, लक्षात घ्या काय उत्तर येईल. हा रूल काय सांगतो, जो डिजिट तुम्हाला काढायचा आहे तो 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त असेल, इफ द डिजिट टू बी ओमिटेड इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5, then what you should do is you should add 1 to the last digit to be retained. आपला ठेवायचा शेवटचा आकडा कुठला आहे, अंक कुठला आहे, 4. 4 मध्ये 1 ॲड करा, मग काय होईल 2.35. दिस इज द आन्सर इन टर्म्स ऑफ, सी दिस इज द आन्सर, बट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकंट फिगर्स जर विचारलं तर दिस इज द आन्सर. I hope you are understanding what I am saying. If the last digit to be removed is greater than or equal to 5, इकडे 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त जरी, इथे समजा 3, 4, 5 जरी असतं तरी आपण हे 3, 5 दिलेलं असतं. 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त जरा शेवटचा म्हणजे जो आकडा आपल्याला जो डिजिट आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे तो जर 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त असेल तर जो शेवटचा अंक तुम्हाला ठेवायचा आहे त्याच्यात 1 ॲड करा. म्हणजे 4 आणि 1 5 आपण इथे लिहिलेलं आहे. आता हे मी कसं ठरवलं, 3 सिग्निफिकंट फिगर पर्यंत असं ते मगाशी तुम्हाला सांगितलं. ते जर लिस्ट काउंट समजा 0.001 असेल तर 3 सिग्निफिकंट फिगर आहेत म्हणून उत्तर 3 सिग्निफिकंट फिगर पर्यंत लिहिलं आहे. ओके, नाउ द सेकंड रूल, what it states is, if the last digit to be omitted, if the last digit to be omitted is less than 5, then the last digit to be retained should be kept as it is. लक्षात घ्या, जर समजा लास्ट डिजिट टू बी ओमिटेड, आता इथे कसं होतं, जो आपल्याला वगळायचा होता तो 5 पेक्षा जास्त होता म्हणून आपण या ठेवायच्या डिजिटमध्ये 1 ॲड केला. इथे काय करायचं आहे, आता समजा उत्तर असं असेल 2.342. आता आपल्याला 3 सिग्निफिकंट फिगर पर्यंतच करायचं आहे, टू बी राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकंट फिगर्स.